Dear children, how are you? Do you feel very happy? Today we are going to a poem written by William Shakespeare. You can find this one in +2, Unit 3. The name of the poem is All the World is Stage. William Shakespeare is called the father of English drama. Such a very huge personality he is. All the world celebrates him in a high manner, and he was born in the year 1564, and he lost his life in the year 1616. So, in between these 2 years, he acclaimed a good name by writing 37 dramas and 154 sonnets and more than 2 or 3 verses. So, in almost all his works, you can see a normal natural life anybody can face. All his ideas and philosophical feelings are very relevant up to this date. That is why, like Thiruvalluvar in Tamil Nadu, you can have Shakespeare all over the world. So, he understands the human nature of each and everybody in the world, and almost all the works expose the feelings of his philosophy. And here in this particular poem, All the World is a Stage, he simply thinks about we are the players. We means the men and women. We are normally players, we are merely players. That means life is very easy. You take life very easily, you can get a victory. It is a circle, life is a circle. It is like a caterpillar. As caterpillar gets the egg and gets into larva, then moving on to pupa, from there moving on to the adult stage, and again coming back to our egg stage. Likewise, our whole life is a circle. Arbitrary of life is the message of this particular poem. So, such a personality, here he writes a drama called As You Like It. In As You Like It, he produces a character called Jacks. Here what the lines you are going to see in this particular poem are the speech, or the expressions of his speech, or the expressions of the speech of Jacks. His speech completely exposes the philosophy of life, the cycle of life, the circle of life. So, Jacks' speech that we are going to listen, it is one of the quoted passages all over the world, as if you are having to be or not to be in Hamlet. So, if you listen to these lines, you can think life is a comedy, life has a sense of humor, but it is not a jest. It is not to be laughed with, life has to be experienced with. Such an experience that Shakespeare gives to us here. So, if you read, he splits life into 7 ages, as if many poets, many philosophers, they think in their own way how life can be split. For example, a boy in between 10 to 16, for example, you yourself, you are in the age of denarian. For example, I am in the area of octogenarian, and he is in the age of centenarian. So, likewise we are splitting, for example, because a boy or girl who is in between 10 and 19 is under denarian. One who has crossed 80 years and above, in between 80 and 89, he is in the age of octogenarian. One who has crossed 100 and above, he has crossed the level of 100, so that he can call he is in the age of centenarian. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. Here the words used by Shakespeare shows that life is very easy, because he uses the word merely. It is very normal, life is very normal, it can be easily taken up by all. You just see the children, a child for example, how he takes life, it does not know. It is known only to the parents. If he moves on to the schoolboy, the next stage will come. Likewise, they have their exits, they have their entrances. Here Shakespeare uses the word exits at first and entrances for musical ability. Exits means a death, and entrance means birth. So, everybody gets birth and leaves the world when they have the life at the end. When doom appears,
they leave the world. So we as the players, Shakespeare here compares the world to a stage. Stage is compared to the world, and life is compared to a drama, and we are merely players. If we come onto the earth, we start playing. We are the actors. Somebody gives a force behind us, either the parents or the society or the teachers. They give the force for us, and we start moving towards our life, and we get experiences. When the experiences are over, when our age attains the age of death, then we leave this world. So this kind of philosophy he gives through the words called exits and entrances. So let us move to the first stage. The first stage, let me read the lines. At first the infant, mewling and puking in the nurse's arms, then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school. See, you might have seen the lines. Let us say about the gist of the lines. Here we have covered two ages. One is infancy, another one schoolboy. During infancy, the child is crying, complaining, and giving a shrill voice to the mother. Mommy, I want on that sound. Like that sound comes from a child. That kind of child crying is called mewling. And sometimes the child could not adjust to the climatic condition of the earth, so it gets everything vomiting. So when it vomits, it falls on the mother's or nurse's or somebody's dress. So the child, that's the nature of the child. நீங்களே நார்மலாக பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம ஒரு சாப்பாடு இலையில போட்டு சாப்பிட்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா அகலமான பகுதி வந்து வலது பக்கம் இருக்கும், குறுகிய பகுதி இடது பக்கம் இருக்கும். அது இந்த பக்கம் இடது பக்கம் வைக்கிறதெல்லாம் கம்மியாக சாப்பிடணும், ஊறுகாய் கேசரி கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க, நடுவில் இருக்கிற சாப்பாடு பாதி சாப்பிடுங்க, வலது பக்கத்தில் நிறையா இருக்கக்கூடிய காய்கறிகள் நிறையா சாப்பிடுங்க. இது அப்படியே சாப்பாடு தலைகளாக மாற்றுங்க. முதல்ல பாயாசம் சாப்பிட்டு, அப்புறம் மோர் சாப்பிட்டுட்டு, அப்புறம் புளிக்குழம்பு ரசம் சாப்பிட்டு, புளிக்குழம்பு சாப்பிட்டு, அப்படி பேக்கில் போனீங்கன்னா சில பேருக்கு சேராது. பெரியவங்களுக்கே இந்த பிரச்சனை இருக்கும்போது குழந்தைங்க பிறந்து 2 வருஷம் தானே ஆயிருக்கு. அந்த இன்ஃபான்சிங்கிறது 0 to 2 years. அந்த குழந்தைங்க வந்து இந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன், சாப்பாடு, பால் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒத்துக்கிறதுக்கு நாள் ஆகும். ஸோ அதனால் அந்த குழந்தைகள் வந்து கொஞ்சம் மாறி வர்றதுக்கு லேட் ஆகும். அதனால் தட்ஸ் வை ஷேக்ஸ்பியர் gives the words mewling and puking in the nurse arms. Here nurse may refer to either mummy or daddy or any relatives or ayah or somebody else. So it doesn't mean only the nurse. So in such a way he expresses these words. So next comes here in the same slide you might have seen schoolboy. The schoolboy is very unwilling to go to school. Nowadays the boys are not, the girls are not like that, because the smart classes have come and now we have changed, we have given many technological effects to the classrooms. We are running towards the school to learn something else, either on the laptop or on the cell or through the smart classes. So we are very interested. But in those days, you think about 420 years back of about Shakespeare's time. In those days, students were unwilling to go to school. The boys were unwilling to go to school. Slowly he moves like a snail. Like a snail he moves to school. He is very reluctant in going to school. Often he complains to the mother or the father, Mummy, Daddy, I have headache, I have stomach ache. எனக்கு வயிற்று வலிக்குதம்மா, காலையில் எழுந்திரிச்சு வரதான் பையன் சொல்லுவேன், வயிற்று வலிக்குதும்மா, காய்ச்சல் வர்ற மாதிரி இருக்குமா, எனக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக முடியலம்மா. அப்படியாவது அம்மா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக விடாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்குமேனு பையன் யோசிக்கிறான். அந்த காலத்தில் யோசிச்சிருக்கான். இப்போ ஒரு சிலர் பண்ணதான் அந்த காலத்தில் அப்பயே நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் ஷேக்ஸ்பியர் இந்த ஐடியாவை கொண்டு வர்றாரு. Now let's go to the next age or the stage of a man. நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் லைலா மஜ்னு, ஷாஜகான் மும்தாஜ், ஆண்டனி கிளியோபாட்ரா. அவங்களுடைய காதல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கு, ஒரு 400-500 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி, 1000 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய லவ் எப்படி இருந்திருக்கு. ட்ரூ லவ் இன் தோஸ் டேஸ், நோ பிளேஸ் ஃபார் இன்ஃபேக்சுவேஷன். ஸோ ரியலி தே லவ்ட், ரியலி தே மேரிட், தே லிவ்டு. பட் நவடேஸ் வாட் கைண்ட் ஆஃப் நேச்சர் தட் வி ஃபீல். ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு புதுசாக அப்போ தான் கல்யாணம் பண்ணி வந்திருக்காங்க. அவங்க வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சோடனே அவங்களுக்கே ஒரு அடிக்கடி கலாட்டா நடக்குது வீட்டுக்குள்ளேயே. அந்த பையனும் அந்த பொண்ணு புதுசாக மேரேஜ் பண்ணவங்க 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. அப்போ பக்கத்து வீட்டுக்கார தாத்தா பாட்டி 2 பேரும் எப்போ பார்த்தாலும் சிரிச்சிட்டே இருக்காங்க. இந்த பையன் வந்து வேலைக்கு போயிடுறான். வேலைக்கு போன பிறகு அந்த பொண்ணு மட்டும் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற தாத்தா பாட்டிட்டு போய் கேட்குறாங்க, தாத்தா பாட்டி உங்கள் வீட்டில் மட்டும் எப்பவுமே சிரிப்பு சத்தம் கேட்குது, அது என்ன காரணம்? அப்போ தாத்தாவும் பாட்டி சொல்கிறாங்க. அதில் முதல்ல தாத்தா சொல்கிறாரு, நான் வந்து கோவப்பட்டு கரண்டி விட்டு எறிவேன்,
அந்த கரண்டி பாட்டி மேலே பட்டுச்சுன்னா நான் சிரிப்பேன், படலைன்னா அவ சிரிப்பா. அவளும் சில நேரத்தில் சட்டி விட்டு என் மேலே எறிவா, அது ஏன் மேலே பட்டுச்சுன்னா அவ சிரிப்பா, படலைன்னா நான் சிரிப்பேன். இதுதான் எங்கள் சந்தோஷம். இதாப்பா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வாழ்க்கை. அந்த வாழ்க்கைங்கிற அப்படி இருக்கணும். ஒரு அந்யோன்யமாக இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை இந்த காலத்தில் அங்கங்கே ஒரு சில இடத்துல தான் இருக்குது. ஆனால் அந்த காலத்தில் லவ் பண்ணாங்க, மேரேஜ் பண்ணாங்க, அது லைஃப்பை லீட் பண்ணி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக காமிச்சாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறான். ஹியர் ஹி லவ்ஸ் எ கேர்ள். தட் கேர்ள் இஸ் ஆப்சென்ட். ஷீ டஸ் நாட் அக்செப்ட், ஷீ மைட் நாட் ஹவ் அக்செப்டட் த லவ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பாய். தட்ஸ் வை ஹி ரைட்ஸ் பேலட்ஸ். He writes ballads after ballads to the boy or the girl, vice versa, to accept one's love. That's why here he writes a ballad to his mistress eyebrow. கண்ணில் நீங்கள் பிருவம் பார்த்துருக்கீங்க. ஒரு முகத்தை பார்த்தா நம்ம டக்குன்னு முதல்ல பேசுகிறது கண்ணை பார்த்து தான் பேசுவோம். அந்த கண்ணுடைய அட்ராக்ஷன் தான் முதல்ல யாராக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு படியும். அதில் அந்த ஐப்ரோ தான் முதல் நம்பர் 1. நம்ம தமிழில் எத்தனையோ கவிதைகள் பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய கவிதைகள், நிறைய பாடல்கள் எல்லாமே ஒரு மெயினான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு எழுதியிருப்பாங்க. தட்ஸ் கால்டு மூன். நிலாவை வச்சு நம்ம நிறைய எழுதியிருக்காங்க கவிதைகள், பாடல்கள். அதே மாதிரி ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்ணை வர்ணிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல கண்ணை தான் வர்ணிப்பாங்க. அந்த கண்ணுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஹி கிவ்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த ஐ அண்ட் மெயின்லி டு த ஐப்ரோ. தென் ஹி ஆஸ்க் த பாய் டு ரைட் எ லெட்டர் டு த particular girl, mainly on the part of eyebrow. So that's why Shakespeare uses the words mistress eyebrow. So that's being very attracted. If one accepts the eyes of the others, then the love is accepted. So such a nature he expresses. So a lover, he is sighing like a furnace. Sighing like a furnace means he writes the ballad. Ballad is a narrative poem. That's a narrative poem expressing a story in small stanzas. So கதை கவிதைன்னு நம்ம சொல்லுவோம். கதையவே அப்படி கவிதையில் கொண்டு வர்ற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி போயத்தை ஒரு பையன் எழுதுகிறான், எழுதி அனுப்புகிறான். தயவுசெய்து என்னுடைய லவ் ஏற்றுக்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறான். அந்த கவிதை அவன் எழுதும்போது பெருமிச்சு வாங்குறான். இப்போ லைலாவாக இருந்து மஜ்னுவாக இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த லைலா கிட்ட மஜ்னு எப்படி கேட்டிருப்பாரு, மஜ்னு உன்னை பார்க்கணும் போல், லைலா உன்னை பார்க்கணும் போல் ஆசையாக இருக்குது, மஜ்னு உன்னை பார்க்கணும் போல் ஆசையாக இருக்குது, சொல்லு எப்போ சொல்லு எப்போ வருவேன், சொல்லு எப்போ வருவேன். அந்த பெருமூச்சு வருது பாருங்கள். அந்த பெருமூச்சை இவர் இங்கே கொண்டு வர்றாரு. ஹீ இஸ் sighing like a furnace. So such a severe action that he is having in his mind to go and visit the lady love. That's why he first sends the ballad on the mistress eyebrow. In such a way he expresses here. Now let's go to the next stage. Here comes the stage of soldier. Now let me read the lines. Then a soldier full of strange oaths and bearded like the part, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. Such a strong feeling, such a strong expression Shakespeare gives here over to the stage of soldier. Because a soldier, it doesn't mean the person who is going and joining the army of England. It doesn't mean only that. Here soldier means the man in between the age of 25 and 40. He is ready to argue against the injustice of the society. If any injustice happens in the society, immediately the man moves forward, stands there among the society people, argues against the injustice and gets the justice. So any person who is going and arguing against injustice comes under this stage soldier. Not only that one, other side we can say he is a real soldier. A real soldier in England might have given a promise. I must save my country. I must protect my country. I will safeguard my country. Such promises he gave to his country people and left for army and left for military. So in both the ways we have to consider the word, the meaning of the word soldier. So soldier, it refers either to the citizen who is very protecting the people by standing among the society. Other side, the soldier means he is going to the army to safeguard his country. In both ways he can take. And here he quarrels, he is ready to quarrel, he is ready to argue. So even just you might have seen how Anumand fought for the country, how he got the award. You can just bring the major generals, captains, lieutenants all to your eyes, and how they are fighting for the country, safeguarding the country. In the same way 400 years back those soldiers also fought. Those people in England, they also fought like that. வீரர்கள் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கிராமத்தில் அங்கே இருந்துக்கிட்டு யாராவது அநீதி விளைவிச்சாங்கன்னா மக்களுக்காக அந்த அநீதிக்கு எதிர்த்து போராடக்கூடியவங்க, அவங்களும் சோல்ஜர்ஸாக தான் இங்கே ஷேக்ஸ்பியர் கன்சிடர் பண்ணுறாரு. ஒரு ஆர்மிலேயோ மிலிட்ரியில் ஜென்ரலாக போய் ஜாயின் பண்ணால் கூட அதையும் அவர் சோல்ஜர் தான் அவர் சொல்கிறாரு. ஸோ சோல்ஜர் இஸ் வெரி குவிக், வெரி ஃபாஸ்ட், வெரி agile in going and arguing either for the sake of the people or for the sake of the citizens who are with injustice. Okay, so this kind of nature that he is introducing here. That's why you be
ready to fight against injustice. So this kind of idea is very relevant even to this stage. So whatever the ideas so far I have given to you, almost all the ideas, எல்லா கருத்துக்களும் ஷேக்ஸ்பியர் சொல்லக்கூடிய எல்லா கருத்துக்களும் இன்றைய காலகட்டத்து வரையிலுமே நமக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் தான் இருக்குது. அதனால தான் நம்ம ஷேக்ஸ்பியரை ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ட்ராமான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இங்கிலீஷில் யாரை கேட்டாலும் ஃபஸ்ட்டு ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னா அவரும் டாப் லெவலில் வச்சுருக்கிற காரணம் தான். இங்கே திருவள்ளுவர் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஷேக்ஸ்பியர். அவர் எல்லா நாடகங்கள்லையும் தன்னுடைய சானட்ஸில் எல்லாத்துலேயும் தன்னுடைய லிரிக்ஸ்லேயும் சரி இந்த கருத்துக்களை அங்கங்கே அவர் எதிரொலிச்சுக்கிட்டே இருக்கார். ஏன்னா ஹீ இஸ் லிவிங் ஈவன் நவ். ஸோ சச் ஏ பர்சன். அவருடைய காலத்தில் தான் ஆங்கிலத்தில் வரக்கூடிய எழுத்துக்கள், இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய கவிதையில் வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் பார்த்திங்கன்னா பழைய ஆர்காயிக் இங்கிலீஷ் கிடையாது. இவர் வந்து 1564க்கு பின்னாடி இருந்தவர். அவருக்கு முன்னாடி ஜாஃப்ரே சாசர் இருந்தார். பழைய ஆளுகள்லாம் அவங்களுடைய எழுத்துக்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா பழைய இங்கிலீஷ் வார்த்தைகளாக இருந்துச்சு. மேக்கத் அப்படின்னு பழைய இங்கிலீஷாக இருக்கும். இவருடைய இங்கிலீஷில் இருந்த ரெனைசான்ஸுங்கிறது மாறுது. அதை இந்த வரிகளில் நீங்கள் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ வார்த்தைகள் வந்து புதுசு புதுசாக அவர் போட்டிருக்காரு. ஒரு மறுமலர்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்காரு. அந்த மறுமலர்ச்சி தன்னுடைய கருத்துக்களில் மட்டும் இல்லாமல் ஆங்கில வார்த்தைகளையும் இப்போ கொண்டு வந்துட்டுருக்காரு பாருங்கள். ஸோ நவ் லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஹியர். அண்ட் தென் த ஜஸ்டிஸ் in fair round belly, with good capon lined, with eyes severe, and beard of formal cut, full of wise sauce, modern instances, and so he plays his part. In these lines, Shakespeare talks about a judge. In those days, for example, during the 16th century, if you think about the judges, some judges, they got bribes. Some judges they got bribes, and what the money they have got, with that they ate so much. Most of the time they were eating chicken, a fatty chicken. So consequently their belly has come out and they are very fat, and being seated in a chair and having a belly, a protruding belly they had. So this is being categorically stressed here by Shakespeare. But even though they are like that, they give modern instances. They gave sauce. That means they gave the proverbs, they gave the quotations, they gave the citations, they gave the advice, the suggestions to other people. If any youth comes and approaches the judges or the justice, the judge or the justice being seated in the mid of the village or city or in the court, they gave many pieces of advice to the youngsters. You have to live like this, you have to live like that, you are going to lead your life like that. இப்போ நம்ம ஊரில் பார்த்துருப்போம், கிராமங்களில் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, தம்பி வண்டியில் 100ல எல்லாம் போகாதப்பா, வேண்டாம், ஏய் உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ, நான் 100ல் போனால் என்ன 108ல் போனால் உனக்கு என்ன, இந்த வார்த்தையை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். இதே மாதிரி இன்ஸ்டன்சஸ் அந்த காலத்தில் பெரியவங்ககிட்ட நிறைய பேர் அட்வைஸ் கேட்டிருக்காங்க. என்னுடைய வீட்டில் குடும்பத்தில் பிரச்சனை இருக்குது, ஒரு அட்வைஸ் சொல்லுங்கள், ஒரு யோசனை சொல்லுங்கள், நான் எப்படி வாழ்க்கையை நடத்தணும். So he is an experienced person. Here judge or justice is meant by an experienced person, a relevant person who has got more experiences and being seated at one place in the village, in the middle of the village. ஒரு கோயிலுக்கு முன்னாடி உட்காந்துருப்பாங்க, ஒரு நாடக மேடையில் உட்காந்துருப்பாங்க, ஒரு அரச மரத்துக்கு அடியில், ஒரு ஆலமரத்துக்கு அடியில் ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து பெரியவங்களாக உட்காந்துருப்பாங்க. அவங்ககிட்ட போய் அந்த ஊரில் இருக்கிற இளைஞர்கள் நிறைய ஒரு சஜஷன்ஸ் கேட்பாங்க. அந்த கேட்குற காலகட்டத்தில் அந்த காலத்தில் இருந்தாங்க. அப்படி உட்காந்துருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா குண்டாக உட்காந்துருப்பாங்க, வயிறு நல்லா பெருசாக இருக்கும், பெல்லி பெருசாக இருக்கும். ஏன்னா நிறைய சிக்கன் சாப்பிட்டு கொழுப்பு, அதுக்குன்னே கொழுப்பு உள்ள கோழிகளவே நிறைய அந்த காலத்தில் வளர்த்துருக்காங்க. அந்த சிக்கனை பூரா இவங்க சாப்பிட்டுட்டு அடுத்தவங்களுக்கு அறிவுரைகள் சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ஸ். அந்த அறிவுரைகள் நிறைய சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்படிப்பட்ட ஸ்டேஜ் தான் ஜஸ்டிஸுங்கிற ஸ்டேஜ். அந்த ஜஸ்டிஸ் அல்லது ஜட்ஜுனாவே ஒரு லைட்டாக ஒரு குறுந்தாடி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. இந்த குறுந்தாடிங்கிறது உங்களுக்கு ஆல் த வேர்ல்ட்ஸ் ஸ்டேஜை பொறுத்தளவு அந்த சோல்ஜரும் வச்சுருப்பார், இவங்ககிட்ட இருக்கும். ஆனால் இவர்கிட்ட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் நைஸாக சின்னதாக இருக்கும். தட் இஸ் a sign of bravery. If you have a slight beard, that is a sign of bravery, that is a sign of experience, that is a sign of wisdom or knowledge. So either the soldiers or the judges or justice, they used to have beard in those days. But nowadays you can have some of the people having beard and others normally well shaven. So such a person, he is giving advice to the society. So justice, that's the duty of the justice. Now let's go to the next stage. Here comes, you see, the 6th age shifts into the lean and slippered pantaloon with the spectacles on nose and pouch on side. His youthful hoofs well saved, a world too wide for his strength sank,
and his big manly voice turning again toward childish treble and pipes and whistles in his sound. See, this is the age of old age. A man attains here the old age. After being a soldier, after crossing 45th age or 50th age, he reaches the old age. When he becomes old, he starts losing his teeth. So because of the loss of the teeth, because of the gap in the teeth, he gets the treble voice in the treble manner, or a shrill voice he is having. His words are not very clear to other people. So far he went so deep into the world, but now he shrunk completely his world into one corner of his house. The old man sits at one corner of the house and talks to his children or the grandchildren or the relatives. By the time his voice is not very clear, even his body also, even his physical structure also is very weak, because he doesn't have the flesh in between the knee and the ankle. That flesh has gone out and he is very lean. Almost the skin has become wrinkled, a voice is not clear, his bodily structure is not clear, so he has a wrinkled face. So he cornered himself at one place. Now the world becomes wide. He becomes a shrunk person, but the world becomes wide. That's why he says, wide world. So far, till I was a soldier, I could go deep into the world. I experienced everything, but now I lost my moving. I stopped my moving. I could not move anywhere else. I got cornered myself, but I have the experience. Even though my voice has become weak, my body has become weak, I couldn't move outside. My youth, what the dress that I had worn in those days, have become loose nowadays. I could wear those dresses properly. My slippers have become very loose. Pants, dresses, everything has become very lean. My bodily structure becomes lean. My voice also has become lean. How many stages so far? 6 stages been over. Among all these 6 stages, Shakespeare has given more importance to the 6th stage of old age. He wrote about 7 lines here. For all the other stages or the ages, he has given only 3 or 4 lines. But he has given more importance here, because Shakespeare himself has experienced that one. See the last scene of all. Last scene of all that ends this eventful history is second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. Everything has gone. He cornered himself at one place in the house. Nobody is there. He got the sense of forgetfulness. Now he forgets everything. Some of his friends, some of his relatives also have forgotten him, and none comes to see him, none that he goes to see others. Such a condition. He lost his teeth, he could not speak. He lost his eyes, he could not see. He lost his taste, he could not eat. He lost everything. That's the stage just before death. Now death comes. Now death comes as if death comes to Dr. Faustus. Now death is going to take his life. He is at the last level. Such a condition. கடைசி கட்டத்துக்கு வந்துட்டார். பல் எல்லாம் போயிருச்சு, பேச்சு போயிருச்சு, கண் பார்வை போயிருச்சு. எல்லாம் சொந்தக்காரங்க யாரெல்லாம் தனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்களோ எல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. இந்த காலத்தில் எப்படி நம்ம அப்பா அம்மா தூக்கி வெளியில் போடுறோன்னு பாருங்கள். 11th இதுக்காகவே உங்களுக்கு முதல் பாடம் வச்சுருக்கிறோம். த போர்ட்ரேட் ஆஃப் எ லேடின்னு வச்சுருக்கோம். அப்பாவை மதிங்க, அம்மாவை மதிங்க, தாத்தா பாட்டியை மதிங்க, உங்களை கவனிக்கிறவங்கள மதிங்க, உங்கள் டீச்சர்ஸை மதிங்க, சமுதாயத்தில் உங்களை யார் பார்த்துக்கிறாங்களோ அவங்கள மதிங்க. அந்த மதிக்கணுங்கிற எண்ணம் கடைசியில் வரணும். அதை இவர் ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு. ஃபீல் பண்ணி கடைசியில் எல்லாம் போயிட்டாங்க, தனக்கும் மறதி வந்துருச்சு, எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு, நம்முடைய வாழ்க்கை முடிய போகுதா யோசிக்கிறார். அந்த வருத்தத்தோடையே அவருடைய வாழ்க்கை முடியுது. நம்ம புக்கில் புக் பேக் எக்ஸசைஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? லிசனிங் ஸ்கில் கொடுத்துருக்காங்க, வார்மிங் இருக்குது, கடைசியாக பேரலல் ரீடிங் இருக்குது, நடுவில் அப்ரிசியேஷன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, இஆர்சி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, பேராகிராஃப் இருக்குது. இதெல்லாம் பரீட்சைக்காக படிக்காமல் அதை அப்படியே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அப்படியே என்ஜாய் பண்ணி படித்து பாருங்கள். நீங்கள் எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரி, உங்களுடைய மனசுக்குள்ளேயே ஒரு மாற்றம் வரும். வாழ்க்கையில் நீங்கள் போய் நல்ல இடத்துல செட்டில் ஆவீங்க. ஸோ ஹூ இஸ் கால்டு த ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ட்ராமான்னு கேட்டால் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர்னு சொல்லணும். ஹூ இஸ் கால்டு த இங்கிலீஷ் ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் போய்ட்ரின்னு கேட்டால் ஜாஃப்ரே சாசர்னு சொல்லணும். இதில் ஹவு மெனி ஸ்டேஜஸ் ஆர் தேர், ஹவு மெனி ஏஜஸ் ஆர் தேர்,
in this particular poem கேட்டால் 7 ages சொல்லணும். What is the third stage அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா third stage tell me. Yeah, first stage is infancy, second one school boy, third one lovers stage. How many stages are there? What are the characteristics of this stage of a soldier? What are the characteristics of the last stage? So which is compared to which one? How the men and women are compared to what? இப்படி எந்த கேள்விகள் கேட்டாலும் புரிஞ்சு நல்லபடியாக ஆன்சர் சொல்கிற மாதிரி பண்ணுங்கள். அப்படி பண்ணால் தான் உங்களுடைய பாடங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். இது மாதிரி எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் புரிஞ்சு படிங்க. வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக முன்னேற்றம் இருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு அனைத்து மாணவ மாணவியர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம். அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: சிறப்பு அலுவலர், கல்வி தொலைக்காட்சி, 8ஆம் தளம், அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம், காந்தி மண்டப சாலை, கோட்டூர்புரம், சென்னை 6,85,000. தொலைபேசி எண் 7824015000.